is available. Got it. Okay. Let me know if you can see it, and I need to understand how to. We can. But Yes, no, it would be how? better if you could zoom in. Yes, just a moment. I'm just trying to see how to put these away. Oh, yes. Please enable full screen. Yeah, that's okay. Yeah, it's good. Is that better? Yes, Yes. much better. Okay. Yes, I mean, today the lecture is on hyperspectrometry, and what I've added to it, it's an enhanced visualization and characterization tool. I've not put essentially where, but because its applicability is literally across the spectrum. So, yeah. Сьогоднішня презентація буде присвячена гіперспектрометрії. So what is hyperspectral imaging? I begin with the definition, and a big part of today's lecture would be essentially understanding how it works, and then I'll present two case studies. Yeah. Отже, сьогоднішня лекція буде присвячена гіперспектрометрії, її визначенню і взагалі поняттю, як вона працює. So hyperspectral imaging, basically, it means it's there right in the word. Hyper means above the board, and spectral is, of course, the spectrum. So it is basically a kind of imaging technique that collects all sorts of spectral data from varied frequencies, and then it actually collates it so that you can identify the objects that are within the image. Спектрумія може збирати повний спектр довжин хвиль, і тому ви можете отримувати найбільшу кількість інформації, яку можливо. So, for instance, in this picture on the left, you can see an image. Now, we know that every image has got small areas which are called pixels. And so for each pixel, there would be a huge amount of data at different wavelengths. Отже, на цій картинці ви можете побачити спектр. Ми знаємо, що це в піксельному розмірі. Ми знаємо, що кожен піксель – це дуже маленька така відстань, і кожен піксель може надати вам дуже багато інформації. Now, here in this diagram, we've got the electromagnetic spectrum, and we've got varied bands on it. What it shows you are the wavelengths, right from the low wavelengths or high frequencies to the very high wavelengths. Отже, тут ми можемо показати, бачимо графік, який показує різні довжини хвиль, від коротких до довгих. Wait, just 1 second. I'm just seeing if I can put my pointer. Yeah, maybe this would be good. So normally, I mean, for us, for human beings, we can see the spectrum between, which is called the visible spectrum. Люди зазвичай бачать те, що ми ввели кружочком, це спектр, який ми бачимо. And the frequencies that are higher or lower wavelength frequencies, lower wavelengths or high frequencies fall within the ultraviolet band. Ті хвилі, які знаходяться вліво, називаються ультрафіолетові хвилі. And the high wavelength ones are all the way up to the microwave. So as we go towards the right end of the spectrum, we've got higher wavelengths and low frequencies. And as we go towards the lower end of the spectrum, we've got high frequency and lower wavelengths. В іншу сторону ми будемо мати вже більшу довжину волни і, що називається, інфрачервоним спектром. This is just, now we get into the principle as to how does the hyperspectral
spectrometry works. How it works is simply that every object that we have has got a certain kind of characteristic across the spectrum. Yeah. Сказати, що кожен об'єкт, який ми вивчаємо, має певну характеристику, певний відбиток у спектрі. And this is called a fingerprint of that particular object. І це є унікальним відбитком цього самого об'єкту. So let's say, for instance, if we are measuring methane, so methane in atmosphere would have a particular kind of a spectral signature or a spectral fingerprint. And if we know already that how that fingerprint looks like, then if we find it within our data, then we know that is methane. Якщо ми визначаємо якийсь певний об'єкт, наприклад, в атмосфері, і знаємо, що є домішки цього об'єкту в атмосфері, ми знаємо його відбиток, тобто ми можемо визначити, що його присутність по наявності цього відбитку в спектрографічному аналізі. And here on the lower left corner, you can see a graph here like this. What it shows is it's a spectral signature of a particular object. What it is showing is that at all these wavelengths, which you can see on the x-axis, you have got a particular intensity or the intensity of the radiation that is measured. So, for instance, if there is an incident radiation on an object, then the total amount of reflectance of that object is measured in intensity, which is on the y-axis, and that is then plotted across the wavelength, and you get this kind of a graph. Якщо ви подивитесь на вісь X, ви побачите, що ми бачимо різні хвилі, які відображаються, і, наприклад, якщо об'єкт продукує радіацію, то ми бачимо інтенсивність цієї радіації на осі Y. And you know, on the screen, actually, you can see different kinds of how you may plot these graphs. You can plot it in any of these forms. It depends on you. It's not necessary that all the graphs have to be in this particular in any one format. So you can choose whether you want a filled graph like the first one, or you want something like this, or this one is an aerial scan. На слайді ви бачите різні картинки, це способи відображення інформації, тобто ви можете вибрати спосіб відображення, яким ви будете бачити, яким буде проходити візуалізація графіку для вас. So just once more, what is the spectral signature? The spectral signature is a combination of reflected, absorbed, or transmitted radiation. And each material that you're looking for would have a unique spectral signature, and that is depicted as a value of reflectance on the y-axis across the wavelength. Yeah. Отже, спектральні сигнатури – це комбінація відбитого, впитаного та переданого радіаційного випромінення. І всі об'єкти будуть мати свою певну довжину хвилі при цьому відображенні. So in the graph here, you can see the spectral signatures of different areas that have soil and or are basically built up or have vegetation or water. So the water is looks like this. In this particular area, the water is looking with this blue area here. And you've got the vegetation in green, and the built-up area is the pink one. На цьому графіку ви бачите відображення, які проходять від води, від рослин та від забудов. So again, you have another area with another characteristics spectral signature of soil. This one in pink is the soil over the wavelengths of 0.4 to 2.4. Then you've got clear water in blue here. And then you've got light blue is water with some vegetation in this one. This has got some sort of
algal bloom or phytoplanktons. In the black, you've got, yeah. На цьому графіку ви бачите показники спектральні від ґрунту, а також від чистої води, яка позначена фіолетовим цвітом, кольором, а також голубим кольором позначено графік води, яка має в своєму складі фітопланктон. And you can see the different wavelengths here. So this is the visible spectrum. On the left side here is your visible spectrum. And then you've got infrared and short wavelength infrared on the right. Також ви можете бачити розграничення по спектрам. То, що першим іде, це видимий спектр, далі йде близько до інфрачервоного спектру, і також короткохвильовий інфрачервоний спектр. Наступний. What you need to see is that the black one are the altered rocks, and these altered rocks actually make up the soil. So you can see that there is a distinct, this is just a generalized graph, but you can see that in the infrared and the short wavelength infrared, the spectrum is quite different than what it is in the visible domain. Також хотілося б вам показати характеристики ґрунтоутворюючих мінералів. Ви бачите, що їх відбиток спектральний у видимому спектрі відрізняється від того, який є в інфрачервоному спектрі та короткоінфрачервоному спектрі. Just once more, you have, again, you've got some sort of an altered domain in A, and the graph on the left, sorry, that has got, this one is an altered soil, and then you've got organic dominated in B, so you've got lots of organic matter in this soil, and last one has got iron enriched soil, sorry, in C. Також ви бачите на графіку показником A означено ґрунт, мінімально, який зазнав впливу. Також показник Б показує ґрунт, де є органічна складова. На графіку С показано ґрунт, в якому превалює залізо. And on the right side, you've got soil again from 0.4 to 2.4 wavelength, but this time it is of different particle size. So you've got sand, and then silt, and then clay, and you've got water, and water means absorption value or the moisture content as well. Також на правому графіку ви бачите знову показники ґрунту, але тепер він розложений на складові, на ті часточки, з яких він складається. Це пісок, глина і мул. Також є вміст води в ньому. And what you can see also here is in any of these graphs, what you can see is that if more than one wave, so let's say here we take 0.1 at 0.8, let's say this is the wavelength where we are evaluating or analyzing our data, then you can see that at that particular wavelength, or even here, the signatures or the X values are different for different characteristics. And this is what is important. So at 0.8, the value is different, whereas at 0.2, you would have something different. And this is how you can pinpoint what is the particular characteristic of a particular material. Отже, як ви побачите на різному графіку, що є різні показники. І якщо ми беремо різну довжину хвилі і визначаємо складові, то при різних довжинах хвилі показники цих складових будуть відрізнятися. І це дає нам можливість визначати саме складову частину нашого зразка, який ми визначаємо, визначити, з чого він складається. I just noticed something that this should be 1.2, not 0.2. Ми вже побачили, що потрібно було поставити довжину хвилі 1.2, а замість 0.2. This is the same application, but in regards to the vegetation. Sorry for the poor quality of the graph, but on the x-axis you've got the wavelengths, and on the y-axis you've got the reflection.
Отже, на цьому графіку ви можете побачити теж показники різних довжин хвилі і як вони формують графік. Ні, я думаю, що просто щось презентація. Інтернет, мабуть. Oh, so you can't see much difference in their spectral signature up to 0.75, but after that frequency, you can see a distinct difference between their spectral signature. So you can, just by this, you can say, okay, this one is a maple and this one is a pine. Отже, це визначення деревини. Ви бачите, що довжини хвилі між 0,7 і 0,8 нанометрів, мілметрів, да? Вони майже однакові, але при збільшенні частоти ви бачите, що починаються відмінності, і ви можете вже точно визначити, що верхній показник – це кльон, а нижній показник – це сосна. And now we go back into actually the overriding question would be essentially, how do you know, once you have that graph, then how do you know what is what? And for that, I would refer you to the previous lecture I gave, that for any of these kind of methods, what we need is some sort of a data library. And in this particular library, it's a spectral library where the spectral signature of millions of different objects are actually cataloged. Тепер ми переходимо до того, як же відрізнити показники одного матеріалу від графічних показників іншого матеріалу. Для цього потрібно мати бібліотеку знань вже заготованих відбитків спектрографічних різних матеріалів, і вони будуть давати нам знання про те, який матеріал дає який графік на спектрі. Yes, so like in Raman spectroscopy, even in hyperspectrometry, you have to have a reference catalog for everything that you want to actually evaluate. So from food, pharmaceutical, Sorry, we had problem with connection. We didn't hear you. Okay, so and thank you for letting me know that, because so all I was summing up there was that we definitely need some sort of a catalog through which we can reference any new material. So that if we see a particular spectrum, then we can go back into that dictionary or a catalog and or a library and say, oh, okay, this material has the spectrum which looks like this, and hence it might be this. Отже, що я хотіла сказати, що це те, що при визначенні якогось матеріалу ми завжди повинні звертатись до каталогу знань, які ми вже маємо, і визначати, що ось цей графік схожий на цей, що в каталозі, і тоді, що це можливо, по більшості випадків ми зможемо бачити, співставляти і визначати матеріали. Now we move on to data acquisition as to how do we actually get to the point where we have these graphs. So the journey begins with actually having the equipment. Now, earlier on in earlier days, before drones, satellite imaging was the method. But now increasingly so, we can put hyperspectral cameras onto drones or on smaller aircrafts, and we can just fly over
an area and collect the data. Отже, зараз хотілося б звернутися до того, як саме збирається інформація. До появи дронів ці камери гіперспектральні були розташовані на супутниках, і вони знімали великі території. Зараз ми вже маємо в своєму використанні дрони і можемо знімати більш-менші участки для того, щоб брати зв'язки. And so this is just to show you how it looks like. And this is just one of the many different kinds of hyperspectral cameras which you can use, and they can simply be attached on a drone or actually onto a stable platform on a plane, and then you can fly over the area to get the data. Отже, тут на цьому слайді показано різні гіперспектральні камери, які ми використовуємо. Вони можуть бути закріплені як на дроні для зйомки, так і на якоїсь статичній площині для того, щоб проводити зйомку. This one is a very highly sophisticated instrument. It is for thermal acquisition, and it is actually mounted on one of the satellites from NASA. And you can see that what it does. I mean, here we have the specifications, and what you can see here is wait, I'm trying to. My pen is lost. Hang on. Pointer option. Pens, yes. Sorry. Pointer option. Pen. Yes. What you can see is that the number of bands it can use are 256. Which means, and the spectral range it's using is 7.5 to 12 micrometer. Що ви бачите на цьому слайді? Це одна з камер, яка встановлена на супутнику НАСА, і її специфікацію. Кількість діапазонів, що вона може використовувати, це 256, і її спектральний рейндж, спектральний розмір – це використання хвиль від 7,5 до 12 мікрометрів. And what's very important to see is that here you've got the resolution essentially, so it can resolve between 2 points which are 3.41 meters apart. However, this is actually dependent on the distance or the height at which this instrument is. So if it is about 2 kilometers, I think, then it can see between 3.5 meters. І також вказано, яку здатність воно має. Тобто ми можемо знімати площини від 3,5 метрів до 2 кілометрів. Це залежить від того, на якій висоті знаходиться саме ця камера. Yes, and that so this is quite a pretty high resolution. So imagine if that is actually mounted onto just a normal commercial air flight or something like that, you can actually get a very high resolution. Якщо вона встановлена на якихось комерційних літаках, то вона може давати досить велику роздільну здатність. And then I'll show you how it, I mean, what are the different things that it can do. Here you can see how, the kind of images it has actually obtained. So, and these images can be used for geological interpretation on this one, and then, but basically this one is the one I want to show you, is the methane emission. So it can actually identify areas which are emitting methane. Отже, для чого ці знімки можуть бути використані? Вони можуть бути використані як для визначення геологічних показників, а також для, як ви бачите на картинці, що обведена, це показують вміст метану. And even because I had to use the text here from NASA without altering it, so this is not new, this is ages old, just to point that out. Я використовувала текст з сайту НАСА для цього, це не нові знімки, їм близько 10 років вже. However, this is the beautiful map it creates. So you've got, this is methane emission map, and you can see that at the end of when you've processed the data and got everything out, then you can actually pinpoint the areas over which
you've got high methane emissions. І це графік, який воно побудований за допомогою цієї камери, і ви бачите, що вміст метану досить високий. Okay, so while we're using any kind of hyperspectral, images or data acquisition techniques and then processing the data, it's very important to understand and bear in mind that there are going to be false data, which means that not everything that you get is reliable. And there are two kinds of things that happen in any form of image, any of these spectral methods, is that you get false positives or blanks. So what do we mean by false positive? Means that it can tell you that something is there, but in reality, it may not be there. Що ви повинні пам'ятати, використовуючи цей метод аналізу, це те, що трапляються досить часто помилки. І на ці помилки ми поділяємо на два типи. Це помилкові вказівки і пустоти. Помилкові вказання означають те, що графік показує вам, що дійсно там присутня якась речовина, але її там насправді не буде. And the other kind is called blanks, which means that it doesn't return any data. І пустоти – це ті місця, де взагалі немає ніякої інформації. So in this, for instance, in this figure on the left, it has given methane false positives as these, green bands on the left. But then once the person, makes corrections for that, then the actual methane emissions are just limited to this area. На знімках зліва ви бачите, що на знімку А ви бачите, що показники метану, показані цими двома полосами, є саме неправдивими даними. І коли ми вже зробили корекцію показників, то видно, що вміст метану є в ґрунті лише в тих містах, що підкреслені червоним. So this is now how it looks like once we have it in the software. What happens is you've got an area like this, and you're flying your aircraft or whatever your acquisition vehicle is, something like this, and you're collecting the data across these bandwidths. So these are this is your wavelength. So every single image in this, which I'll show you in a second, is a different spectral wavelength. And then what you do is you put all those images one on top of the other, like you can see here. And then you get, for each point, let's say here, you can integrate all the data below, and you will get an integrated spectrum at this particular point. Отже, як проводиться саме знімання? Ви берете якийсь літальний апарат, літаєте, як показано, червоним на маршруті, і збираєте інформацію з кожної точки на різних довжинах хвиль. Потім ці знімки накладаються один на одного, і ви бачите повний спектральний відбиток кожної конкретної точки зйомки. Now, this is to show you that I'm going to go from one, let's say there will be, here you have different wavelengths, and I'll go from one picture to the other, and this value is going to shift. And you will see the same area at different wavelengths, and that's how it looks like. No. Here it's... Я вам покажу, як змінюються показники від зміни довжини волни хвилі на кожній точці знімку. Here it's at 59, 94. I can't see what it is, but it's a bit higher than that. 161. Yeah. So again. Так виглядає при довжині хвилі 59 нанометрів, 69 і 161. Ви бачите, що показники різняться. And there. This, and it's the same area. So you can have different wavelengths at
this, this, this. And you can define, you know, go from here like this, as many as you want. And then you can look at the same area again and again and see what is changing, and then relate that to the characteristic that you want to measure. So for instance, for us, it would be the soil characterization. So you can see how the soil character varies from one spectrum to the other, and then correlate it to the field observations. Отже, змінюючи довжину хвилі так часто, як вам захочеться, ви можете змінювати довжину хвилі, отримувати певні показники і вже отримувати інформацію в різних довжинах хвилі, потім вже використовувати це в своїх вимірах. So these are various data cubes just to show you that, okay, this is how it looks like. And when you actually extract the data, this is how it looks like. And then you have to start, you know, the actual processing and getting the data out of it. Отак от виглядає отримання інформації, отримана інформація перед тим, як ви почнете її обробляти. Again, this is another area, the same area, and you can see the different probability of the affected vegetation cover. On the top, you've got the normal imagery, and below you've got hyperspectral data that shows in the red, you've got high probability of affected vegetation. In the green, you've got a nice green, healthy vegetation. Отже, на цьому знімку ви можете подивитись, як виглядає рослинність на спектрографічному знімку. Червоними виділено зони, де вегетація слаба, а зеленим там, де рослинність досить добре розвинена. It's the same map, and on here, what it's showing you is this, at the crosswire here, you've got this particular kind of of the spectrum, and you can see that the actual spectrum is here, the one that we get from on that pixel is here, whereas when you correlate it with the background, then you can interpret that, okay, you have that much is the healthy vegetation and that much is the stressed vegetation. So basically, once you know what is the spectrum, then you can go back to your library and you can infer from that what that spectrum means. Отже, на цьому графіку показано, в яких довжинах хвиль відображається здорова рослинність цих хвойні, і та, яка зазнала якогось певного негативного впливу. Отже, маючи різні довжини хвиль, ви можете повернутися до свого каталогу знань, до своєї бібліотеки, в якої є різні спектри, і визначити, яка рослинність здорова, яка зазнала стресу. Now, I'm going to, as I said, present you two very small cases as to how this spectral data can be used to identify contamination or any form of land use, or well, actually soil characterization and contamination. So the first one is a small study where basically different heavy metals were being absorbed by the plants, and spectral methods were used to identify it. Також я хочу показати вам, як можна визначати забруднення важкими металами рослин за допомогою спектрографії. So the metals that we used were chromium, copper, nickel, and zinc, and these are heavy metals, the concentration of which above an average level would be dangerous for the plants. Отже, цей метод ми застосовували для визначення, який рівень забруднення рослин важкими металами буде мати негативні наслідки для рослин. The table here on the left shows you the average range, basically, of these metals in the soil, and then the average range in the plants is on the left. Yeah.
Отже, таблиця показує вам середні показники вмісту цих металів в рослинах. Here you have got on the x-axis you've got different elements, and on the left on the y-axis you've got the concentration factor on the left graph, whereas on the right graph you've got the enrichment factor, which means this is the excess that is present. Отже, на цьому графіку ви бачите, зліва графік показує вам, ось вісь X показує різні метали, а у вісь Y показує, скільки їх повинно бути в рослині. А правий графік показує те, наскільки зросли показники цих металів у рослинах, на які був вплив, який був. Yeah, and you can what you can see is a jump in sorry, I've lost my pointer again. Oh yes, here. You can see that here for chromium it's quite a big jump between the bioconcentration and the enrichment. Whereas for these it's not so much, but for chromium it's quite a lot. І ви бачите, що показники по хрому значно зросли від тих, які повинні бути, і ті, які після того, як зазнала рослина стресу, впливу забруднення важкими металами. Для нікеля і цинка не дуже великі показники, але по хрому досить суттєві. Now here are the spectral signature on the A. On the left side, you've got the spectral signature of the leaves that was sampled in the near infrared domain. So you can see, here you can see the partitioning or the breakup of the graphs, and on the right side is something called the Pearson correlation, which is basically again a kind of a correlation factor between what you measure and then the spectral library. Отже, лівий графік показує вам відношення між тим, що ви вимірюєте, і між тим, що маєте при зміні довжини хвилі. I wouldn't go into detail in it, but basically this is again one way to represent what are the concentrations and how, you know, for the different metals. I'll skip this one. Okay, go on. Цей графік показує знову таки зміни у вмісті металів при різних вимірах. This again is a tabular form of basically how those concentrations have been measured. I don't need to go too much into detail, except that you've got some predicted values here, and these are the different methods of modeling methods that were used to create the map, which I'll show you later. Отже, це показники, що означені вертикальною лінією, це те, що повинно було бути, і показники, ті, що позначені горизонтальною лінією, це ті, що отримали ми показники, використовуючи різні методи. Yeah, I mean, for those of you who are into mathematics, these are basically all the calibration methods that we used. If I have the opportunity to come there, I will run through all this with you. But for now, yes, this is what I have. Це цією стрілкою я позначила ту калібрацію, формулу для калібрування, яку ми використовували. Якщо б я могла приїхати до вас, ми б це зробили на практиці, але зараз це все ще є. Скажіть, що ми можемо підійти? We can come to you. Okay. So, well, yes, after you've done all that, you know, once you've got all that, then you just start to portray it on the actual geographic area. And here you can see chromium, the map of chromium enrichment on A, then on B down here you've got copper, C you've got nickel, and D you've got zinc. And you can see actually chromium looks really bad.
І коли ви вже зробили визначення по всім показникам, ви можете нанести їх на карту, і карта покаже вам вміст цих металів на точках географічних. І, ну, якщо ви бачите, це перша A – це для хрома, C – для нікелю і так далі. Бачите, що показники по хрому дійсно зашкалюють. This particular study was again, this is not my work, but this particular study didn't show the exact geographic area because of confidentiality issues. However, what's important to mention is whenever you interpret any form of spectral data, it is highly dependent upon where exactly that data was collected from. Це не моє дослідження, я не буду казати, де воно проводилось через те, що є певні обмеження на це, але хотілося б сказати, що показники спектрографії дуже залежать від того місця, де вони збиралися. So that was the first study, that I wanted to show you because it was quite easy to understand. They had four elements, and they were mapping the uptake of the plants by the plants of these elements. And therefore, if any plant is uptaking any particular element in excess, it has a different kind of a spectral signature. And hence that particular signature can be correlated to the concentration of that element in the soil. Отже, що хотілося б сказати, це дослідження було проведено на показники 4 металів, які вміщувалися в рослинах, які були взяті в рослини. І показники ці можуть показати нам також той вміст металів, який може бути в ґрунті, через те, що різниця між здоровою рослиною і тим, що та, що зазнала стресу, контамінації важкими металами, вона показує також і забруднення ґрунту важкими металами. Now we move on to the second study, which was done in Tibet, and this is more on the soil characterization methods, which is applicable to what we would like to do in Ukraine. Це наступне дослідження, воно було проведене в Тібеті і має більше відношення до того, що ми хочемо робити в Україні. The only difference is this only characterizes the soil in terms of different kinds of soil, whereas it's the same method with regards to soil contamination. So, but I find this study very well demonstrated the methodology. So I just want to present this one. Саме це дослідження показувало визначення різного типу ґрунтів, але за допомогою нього також можна зробити і аналіз на вміст важких металів в ґрунті. Саме тому я хотіла вам його показати. So here you've got the area on the left, and you can see the data acquisition points in the red. So basically, what had happened was on that area, you had different the person or whoever the company was, they flew some survey and they acquired the data at these red dots. Що ви бачите, це географічна карта місцевості, а також червоним відмічено точки, де були проведені забори ґрунту. Okay. So now this is beautifully presented here in terms of various steps of how do we actually go about the matter. So there are 3 different kinds of spectral acquisitions. So one, you acquire the data through an unmanned vehicle, which is a drone. And then second, you have to have some sort of a in situ field spectrum data. And third is essentially collecting the sample. Отже, що ця таблиця показує, що потрібно робити для того, щоб взяти нормальний забір ґрунту. Ви повинні зробити обльот, визначити територію в ультрафіолетовому спектрі, потім зробити вихід на поле,
і безпосередньо взяти зразки ґрунту. Оглянути поле спочатку, а потім третім вже пунктом взяти забори ґрунту. Yes, and from all these three different kinds, you have three different kinds of spectrum. So you've got UAV spectrum, you've got in situ spectrum, and then you've got the laboratory spectrum. Із цих трьох варіантів ви получите три різних спектральних аналізи. Перший ви отримаєте ультрафіолетовий спектр, потім ви отримаєте спектральний аналіз, який ви взяли безпосередньо на полі, і третій ви отримаєте спектр від лабораторних аналізів. And the methods in the middle here, they are basically just to say, okay, they're basically intermediary methods to get the spectrum. However, once you've got the spectrum, then you have to do the modeling. Всередині це ті роботи, які ви повинні виконати для того, щоб отримати спектр за допомогою апаратів. So once you've got the spectrum, then how do you correlate it to the actual library, which I was telling you before about? So there are three different kinds of modeling methods: PLSR, RF, and XGBoost. And it depends on the user and also the kind of data that you have at the end of it, as to which method you use, but you can use all three and then compare the results as well. Також це показує три методи, якими ви будете оброблювати інформацію: PLSR метод, RF метод та XGBoost метод. And once you have done the correlation, then you can actually compute the precision, actually how precise your measurement is, because once you have, without this, you cannot actually use your results. So you have to know how precise your calculations are before you can say with confidence that something is like this. Після використання всіх цих трьох методів ви можете обробити інформацію і зробити її точною. Тобто до цього ви не можете сказати, що та інформація, яку ви отримали, є дійсно надійною. And then, of course, after you've done all that, then you can just go back to your field and do your interpretation as to why do you have these observations, what is contributing to this particular kind of soil or contaminant or whatever. І потім вже після, маючи результати, ви можете повернутися на своє поле і зробити детальний аналіз, де, в якому місці і чому виникло забруднення. So here you've got three different kinds of areas, UAV acquisition field and sample lab acquisitions, in situ and lab acquisitions. This is just to show you that, okay, these are the three different methods that were used for obtaining the spectrum. Отже, цей слайд показує ті методи, які знімки получаються при використанні різних методів. Отже, це A – це ультрафіолетове зображення, B – це вихід на поле за допомогою спектрографа, взяті показники, і це третій C – це то, що отримано після лабораторного дослідження. And on the top, you've got the spectrum is from visible to near red, and here you have near infrared. Перший A – це то, що отримано в ультракоротких хвилях, а це другий – це то, що отримано в близькому до інфрачервоного значення, довжини хвилі. Now, in this, you've got the three different measurement kinds. So on the top row here, where's it gone? My pen. Sorry. Wait. Oh. Here, this one is all the laboratory measurements, and the second one here you've got in situ, and the last one is in the UAV. The laboratory measurements, you can see different kinds of sand and silt. So this is sand, silt, and clay. Sand, silt, and clay, and you can see the different concentrations in different colors. So
actually the difference is quite visible from 660 to 1700, quite visible because you've got the partitioning of the curves at different concentrations. Отже, на лабораторних дослідженнях ви можете подивитись, в якому процентному відношенні з чого складався ґрунт в пісок, глина та мул. І ви бачите, що різниця в показниках стає видимою при довжині хвилі від 660 нанометрів до 1700 нанометрів. And then in the second one, you've got the in situ, which means in the fields they went and they actually measured the content there. Again, you've got sand on the left side, silt in the middle, and clay on the right side. Друга полоса графіків показує вам то, що було взято на полі, і як відрізняються показники від лабораторних аналізів. What you can see in the middle one, which is the in situ one, is that here you've got a slight shift. You can see in these bands, you've got a slight shift, and it's quite clear. The concentrations are quite clear from even before. So you're going up to 550 from this side. Low wavelength, you already have a very distinct difference between the sand, silt, and clay concentrations. Отже, ви бачите, що на показниках, які взяті в полі, різниця видна вже при меншій довжині хвилі. І відбувається деякий сув по показниках. So the last one, you've got the UAV. So this is what we are interested in because we want to do this using the drone. And you can see that there's a lot of disturbance here, and that could be because of anything. It could be maybe the flying conditions weren't right and so on and so forth. But in general, what you can see is that the graph is following the same pattern. And I'll show you later how the data actually just correlates to what we found in the field and in the lab. Отже, і останніми показниками це ті показники, які виявлені в ультрафіолетовому спектральному аналізі. Ви бачите, що графік не дуже відрізняється. Ви бачите, що є деякі хвилі, але це від того, що були погані погодні умови і потрушувало дрон трохи, тому графік трохи збитий. Але це нам особливо цікаво використання цього ультрафіолетового графіку, тому що це те, що ми плануємо робити в Україні. Okay, here you've got the correlation curves. So what you have here is on the, again, you've got the labs on the top, you've got in situ here, and then you've got the UAV on the bottom. And what you can see is the modeling, how they have been correlated with the different modeling methods. You don't need to go into much detail, but essentially this is the R method. This is R, SGN, FDR, which we saw before. All sorts of modeling methods here. And you can, that's, I won't go into detail, but these are different modeling methods that they used for correlation. Отже, на даних графіках показано використання різних способів моделювання відбитків. І, як ви бачите, в лабораторних методах за допомогою одного методу ми отримаємо один графік, додаючи методи, ми отримаємо різні показники, і це дає нам можливість побачити загальну картину. Sorry, I don't know why it's not going ahead. Give me a second. Oh, God. Yes. Okay. Again, this is just one of the graphs in the processing methods. You can see different kind of modelings that have been used are for different This is the UAV one. This is in situ, and then here's your laboratory. We don't need to go into detail here, but when I'm there, I'll go into detail with this. Yeah. Отже, тут використання різних способів моделювання вмісту для різних способів забору зразків.
Okay, now here you've got the validation or the how, as I was saying, you have to actually validate your results, modeling results. So in the yellow, you've got the validation, and in the green, you've got the actual modeling results. So this is a graph that shows you how well your data, your actual data is fitting the actual, the real stuff in the field and the actual spectral data, and which you can see. Yeah, go on. Ці графіки показують, жовті точки показують те, що результати, які були отримані в лабораторії, зелені точки показують те, що насправді, насправді відбувалося на полі, тобто ті результати, які були дійсно присутні на полі. So what basically in layman's term, what you're seeing is green overlapping yellow is good. So, and it's actually overlapping very well. So most of the modeling looks quite well done. Як ви можете бачити, зелені крапки пересікаються з жовтими крапками. Тобто це означає, що моделювання було зроблене досить добре. And again, this is the same, but just to show you that, okay, it's the data looks really good, and the modeling seems to be within the within probably 98% confidence level. So it is, the results are applicable to the next stage. Отже, це знову таки показує нам поєднання з тим, що планувалося, і з тим, що дійсно відбулося. Бачимо, що результати співпадають на 98%. Це означає, що ми можемо переходити до слідуючого етапу. And that it's applicable to on both spectrums that they use was visible to near in the top, and sorry, I don't know why, visible to near on the top, and this one is the near infrared. І також ці графіки показують ті спектри, які ми використовували. Це видимий спектр чи близький до інфрачервоного спектру, довжина хвилі. So at the end of it, how does it actually look like? So basically, once we know that, okay, once we've got all the data and we plot it on the areas, then this is how it looks like. So you've got maps of sand, silt, and clay, and on the bottom here, you've got different varieties, different percentages of those materials essentially. And you can see sand dominant here is in purple, which is the value. I know you can't really see it, but it's about, I think they have classified it as W, oh sorry, as V, which is 5, class 5. And here in the green, you have, with the silts, you have got green as, let me read that, number 1 is green, and then pink ones here are 4 and classes 4. Clay, you've got again green to, sorry, pink to green. So green you have 1, and then pink you have something like 4 or 5, 4 almost. So these are the various concentrations of sand, silt, and clay. Отже, ми потім отримані результати були переложені на карту поля. І як ви бачите, кольорові показники, якщо їх корелювати з показниками в відсотках, що показані внизу таблиці, то ми можемо бачити відсотковий склад по піску, по мулу і по глині на даному полі. Тобто, якщо червоним це високі показники, зеленим це нижчі показники. So just I know because the print is very small. So just to tell you about the different classes. So if you've got class 1 here, so that is between 0 to 9%. Sorry, I can't really read it, but I think it's about 59. Yes, 0 to 59% of sand. And here it is. In terms of silt, you have 0 to 10% of silt in green, whereas in clay it is 0 to 3.2% in green. Отже, нижні показники, я не знаю, чи ви бачите, бо картинка дуже розпливчаста. Тобто показники по піску, клас 1 показників показує від 0 до 59%,
по мулу від 0 до 10,6% і по глині від 0 до 3,2%. Yeah, so that's the conclusion of this study and the second of this talk almost. And just to say that apart from land use, hyperspectral methods can be used for various other things as well. So, for instance, they can be used to characterize dangerous gases. In this, you can see different gases in different colors. The same methods can be used actually for identifying materials that visible spectrum can't see. So you can have hyperspectral methods to identify different materials which are invisible to naked eye. Отже, абстрагуючись від ґрунтів, можу сказати, що цей метод гіперспектрального аналізу може використовуватись в різних, для різного. Тобто ми можемо визначати і склад газових середовищ, можемо визначати ті матеріали, які не видимі в звичайному видимому спектрі, і він може бути використаний для визначення багатьох матеріалів. So that's the end of this talk today, and just at the end again, it's a highly powerful tool, and with wide-ranging applicabilities. I would, yes. So yeah, that's it. Ну, це хотілося б на цій ноті хотілося б завершити сьогоднішню лекцію. Дякую вам за увагу. And just sorry, one more thing. It is, I know that we ran through quite a lot of material, but any of these concepts can be modified and used for literally any form of subterranean and surface exploration methods related to soils. Yeah. Ми сьогодні з вами розглянули декілька методів забору аналізів і визначення інформації, і будь-який з цих методів може бути використаний для того, щоб оцінювати ґрунти. Thank you. That's all. Дякую. Це все. Шановні учасники, чи маєте запитання? Thank you, dear Bishti. Thank you for the wonderful speech. Thank you. We have known so many interesting things, and just wondering if our participants have any questions. Чи є питання? Запитання. No question. Yes. Ви сказали, що є спектральна бібліотека, в якій знаходиться база даних уже існуючих матеріалів. Це вона в відкритому доступі чи екострес? Це вона і є? You mentioned the database, the catalog of samples, spectral samples. Is it in an open access, and is it called как называется? Екострес. No. Там фігурувало це. Це назва чи це Екострес – це повреждення. там що? Ні, це було... So the question is, does the database of specters is in open access? Yes, it is. Yes, and quite a lot of different. It's not only like NASA, but quite a lot of different. ESA has their own, and Japan has their own, and so you've got lots of different areas or resources to access this data, and it's all open access. Є така база, вона різна. Є NASA база, є база японських дослідників, і більшість цих результатів, цих спектрів відбитків знаходяться в відкритому доступі. Вона казала, що екострес – це частина автора і так далі. Так я розумію? Чесно кажучи. Добре. І ще в мене питання, якщо можна. Дивіться, будь ласка, там було 4 показника важких металів на рослині прунус тікозом, це вишні по-нашому, скажімо. То, в принципі, там були показники. Показники чого?
Бо там є ствол, просто стовбур, So, модель. when you showed the contamination by heavy metals in plants, can we define where this contamination is? In leaves, in a stem, or in the roots? Can it be identified? Yes, but then that would be a very different kind of so you know this particular study was for an area, for a geographic area. But if you want to do it for a plant, yes, you can. Actually, I was going to put another study that was our own study. We could actually identify areas within a beam, you know, the how can I put it? You know, the iron beams that you put to support the bridge. So yes, so when we shot the HS survey on that, we could identify the areas that were stressed, under great stress. And so same thing you can apply on the plants. You can have the same as on individual plants, you can do the same. Ми робили дослідження мостів, які зазнали впливу якогось там інженерних слоїв, і визначали точно місце, яке саме місце зазнало цього впливу. Тобто така ж сама історія може бути і з рослинами. Да, ви можете визначити, де зазначити. Ви можете визначити за допомогою цього методу, в якому місці рослини це відбувається. Показники важких металів. Ну, це вода. Це були показники. So you had the graphs for the plants for cherries in your presentation. You had. Полотенець, скажіть про мультикода. Ну, я не думаю, що вона це знає. Ну, ні, ну, так, Sorry, you had the graphs of contamination by heavy metals in plants in your presentation. Were the results for a particular place in this plant, or they were just general? They were aerial, so that was an aerial survey. Okay, so when you're flying the survey on top, then it's not going on particular leaf or stem or root. Це дослідження було проведено для певної території з рослинами. Коли ви літаєте над територією, ви не можете визначити, де саме вміст металів є. Ви можете визначити лише, що вони є в рослинах. А якщо візьмете окрему рослину і зробите аналіз, то тоді зможете визначити, де місце. And when you're doing it on a plant, so the question is very good actually. So what you do is you find the spectral signature of a plant which is clean, you know, which doesn't have that pollution or uptake, and then you compare that spectral signature with your target plant, and you can do it on leaves, stem, and whatever the leaves and. Ви берете чітку рослину, отримуєте її спектр, потім берете забруднену рослину і будь-яку її частину знімаєте і отримаєте її спектральний відбиток. Порівнюєте з чистою рослиною і отримуєте результат забруднення. Чи є вона, чи було узагальнено. Я просто цим займався. Це було, це супутника була зйомка, тобто це територіально. Це глобально по території. Наприклад, в плодах і в листі було набагато більше, ніж в стовбурі. Це було загальне. То була загальна. Певну координату. Ну, вище нас плоди цікавить, так? Якщо десь в листях більше, ми не знаємо, яка там достовірна інформація. Ну, тобто це була зйомка місцевості. You have answered the question. Thank you. I'm happy that it is, you know, it's creating discussion. That means there is interest, so it's good. And I also have a question. I'm wondering about the price of these drones with hyperspectral camera. Do you know about that? How Yes, yes. average Yes, I mean, on an average, it would be something like 45K. So the one we've got, so we've got a drone-mounted one. So that was something like 55 more. Мені перекласти, чи ви перекладете? Я запитала про вартість камери
дрона з гіперспектральною камерою. Він сказав, що середня вартість 45 тисяч фунтів стерлінгів, але те, що вони використовують для своїх досліджень, це 55. Пані Олено, у вас дуже поганий Дуже погано чути вас. Ага, зараз. Так, а так краще чи ні? Трошки, Ага, трошки. я запитала. Зараз спробую ще раз. А так, краще? Отак краще. Добре. Тільки світло виключило. Добре. Я запитала про вартість камери дрона з гіперспектральною камерою. Середня вартість 45 тисяч фунтів стерлінгів, але вони використовували більш дорожчу версію 55 тисяч для своїх знімків. Thank you. Thank you, Dev team. Thank you for answering our questions, and we regret that you couldn't come to see face-to-face our speakers, but we do understand that it's not your guilt. So what to do, but we do hope that in 1 or 2 weeks you can come, and we can discuss that you could give the same lecture for our students, just regular students, because it was really very interesting. And we hope also to take the soil samples in to provide all this analysis, ground truth analysis in Kherson and some region. I think, I think the matter would be resolved, just that, it will take time. I'm sure I'll be there. And I'm really quite looking forward to actually an in-person interaction with the team. So that would be excellent. Thank you all very much. Thank you. Yeah, thank you so much. Bye Bye-bye. bye. Have a good day. Bye. You too. Bye bye. Отже, наскільки я розумію зараз, шановні учасники,